درود به همراهان عزیز، خوش اومدید به یکی دیگه از ویدئوهای آموزشی زبان انگلیسی با کانال خودتون ایزی استوریز این انگلیش. امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز قراره توضیح و معرفی کلمات مرتبط با اعضای خانواده، مادر، پدر، دختر خاله و خیلی از کلمات مهم فامیل رو بهش بپردازیم. اولین کلمه father به معنی پدر که توی زبان محاوره‌ای از dad هم استفاده میشه به معنی بابا. mother به معنی مادر و mom به معنی مامان هم استفاده میشه. brother به معنی برادر و باز توی زبان محاوره‌ای میتونید از bro که ممکن شنیده باشید bro به معنی برادر. خواهر sister و یا sis به معنی خواهر در زبان محاوره‌ای میتونید اونو استفاده کنید. grandfather به معنی پدر بزرگ. grandfather مادر بزرگ. grandmother شوهر husband همسر یا زن wife فرزند رو یا بچه رو با child بگو. child پسر. son دختر. daughter نوه پسر. grandson نوه دختر چطوری بگیم؟ granddaughter عمو، دایی، همسر خاله یا شوهر عمه رو میتونید با uncle عمه یا خاله رو میتونید با aunt برادر شوهر. brother-in-law اینجا توضیح در مورد in law بدم. کلا فامیلی که با ازدواج کردن به خانواده ما اضافه میشه رو با in law میتونیم نشون بدیم. brother-in-law یعنی برادر شوهر یا برادر زن، فرقی نمیکنه. خب پس اگر بخوام بگم خواهر شوهر یا خواهر زن خیلی راحت از sister-in-law استفاده کن. sister-in-law مادر شوهر یا مادر زن. mother-in-law پدر شوهر. father-in-law دوست. friend و فامیل رو میتونید با کلمه relative نوه. grandchild پسر عمو. کلا پسر عمو، دختر عمو، دختر خاله، تمام بچهای عمو، عمه، دایی و خاله رو میتونید با کلمه cousin بگید. ولی اگر بخواید نشون بدید که از سمت خانواده پدری یا مادری هستن، پدری paternal و مادری maternal هستش. پس میتونید با این کلمات paternal و maternal نشون بدید که از سمت خانواده پدری هستن یا مادری. یا برای cousin میخواید نشون بدید پسر نه دختره، میتونید از کلمه male به معنی جنسیت استفاده کنید، جنسیت مرد. پس paternal پدری، maternal مادری، male که تو مثال هامون هست male جنسیت مرد و female جنسیت زن هست. female. حالا اینجا پسر عمو cousin male خب جنسیتش پسره و paternal از سمت خانواده پدریه. یا دختر عمو cousin دختر عمو هست، حالا جنسیتش رو با female و این که از سمت خانواده پدری یا مادری هست رو با کلمه paternal نشون داده. paternal که مشخص پدریه، پس میشه دختر عمو یا دختر عمه ممکنه باشه. کلمه بعدی cousin پسر خاله است. خب جنسیتش رو با male نشون داده و اینکه از سمت کدوم خانواده از پدری یا مادری هست با maternal نشون داده. دختر خاله که خیلی راحت میتونم از cousin استفاده کنم، مثل پسر خاله، مثل پسر عمو، پسر عمه. پس تمام بچه های عمو، عمه، خاله و دایی من cousin هستن. و گفتم توی پرانتز فقط برای اضافه است که بدونید اگر جنسیتش دختره میتونید به کلمه female اشاره کنید و اگر
از سمت مادری هست میتونید با مترنال بگید. خب حالا میخوایم پسر، خواهر یا برادر، اگر خواهر یا برادرتون پسر داره میشه nephew و اگر دختر برادر یا خواهر هستش میتونید با کلمه niece اونو بگید. تا اینجای ویدیو تمام کلماتی که در فامیلی مورد استفاده بود رو گفتم و از اینجا به بعد میخوام باشون جمله سازی کنم که کلمات بیشتر براتون جا بیفته و بدونید که توی جمله چطوری استفاده میشن. اگر تا اینجای ویدیو رو دوست داشتی فراموش نکن ویدیو رو لایک کنی و همچنین کانال رو ساب کنی تا ویدیوهای آموزشی بعدی رو هم اگر دوست داشتی بتونی ببینی. father پدر، میخوای بگی پدرم مهندسه یا حالا هر شغلی که داره. my father is an engineer. پدرم هر روز صبح میره سر کار. my father goes to work every morning. پدرم همیشه حمایتم میکنه. my father always supports me. همیشه supports me. من با پدرم در مورد کارم صحبت میکنم. I talk to my father about my job. برای مادر کلمه mother و mom رو داشتیم. مادرم معلمه. My mother is a teacher. او برام غذای خوشمزه میپزه. She cooks delicious meals for me. خوشمزه meals وعده های خوشمزه، غذاهای خوشمزه for me. من با مادرم درباره آینده‌ام صحبت میکنم. I talk to my mother about my future. مادرم همیشه به هم مشاوره میده. My mother always gives me advice. برادر رو با brother بگو. برادرم تو دانشگاه درس میخونه. My brother is in university. من با برادرم فوتبال بازی میکنم. I play soccer with my brother. برادرم تو شرکت کار میکنه. My brother works at a company. من و برادرم در تعطیلات سفر میکنیم. My brother and I travel during holidays. سفر کردن. during holidays. و یه نکته همیشه به خاطر داشته باشید توی فارسی ما میگه من و خواهرم، من و پدرم. توی انگلیسی باید نفر دوم باشید. My brother and I and my brother اشتباهست. sister خواهرم پزشکه. My sister is a doctor. اون همیشه به بیمارا کمک میکنه. She helps patients all the time. من با خواهرم درباره سلامتیم صحبت میکنم. I talk to my sister about my health. خواهرم تو بیمارستان کار میکنه. My sister works at a hospital. grandfather پدر بزرگم معلم بوده. My grandfather was a teacher. چون زمان گذشته رو استفاده میکنیم was. My grandfather was a teacher. او داستان جالبی داره. He has interesting stories. من هر شنبه به دیدنش میرم. I visit my grandfather every Saturday. پدر بزرگم در مورد تاریخ صحبت میکنه. My grandfather talks about history تاریخ. My grandfather talks about history. مادر بزرگ grandmother. مادر بزرگم باغبون خوبیه. My grandmother is a good gardener. او گلها رو در باغش میکاره. She plants به معنی کاشتن. She plants flowers in her garden. من با مادر بزرگم آشپزی رو یاد میگیرم. I learn cooking with my grandmother.
I learned cooking with my grandmother. مادر بزرگم غذای خوشمزه درست میکنه. غذای خوشمزه میپزه. My grandmother cooks tasty food. Tasty food غذاهای خوشمزه. My grandmother cooks tasty food. Husband شوهر. شوهرم برنامه نویسه. My husband is a programmer. My husband is a programmer. او همیشه برام وقت میذاره. He always makes time for me. He always makes time for me. ما در تعطیلات سفر میکنیم. We travel during holidays. We travel during holidays. شوهرم به من کمک میکنه. My husband helps me. My husband helps me. wife همسر یا زن. همسرم طراح داخلیه. My wife is an interior designer. My wife is an interior designer. او ایده‌های خوبی برای خونه داره. She has good ideas for the house. She has good ideas for the house. من با همسرم درباره خرید صحبت میکنم. I talk to my wife about shopping. I talk to my wife about shopping. همسرم در تصمیم گیری به من کمک میکنه. My wife helps me make decision. Make decision. ببینید تصمیم رو با make میاریم. Make decision. تصمیم گرفتن. فرزند child. فرزندم به مدرسه میاد، در مدرسه درس میخونه رو اینطوری بگو. My child goes to school. My child goes to school. به معنی اینه که مدرسه درس میخونه. من به فرزندم کمک میکنم. I help my child. I help my child. فرزندم همیشه بازی میکنه. My child is always playing. My child is always playing. من براش داستان میخونم. I read stories to my child. I read stories to my child. پسر son. پسرم 1 ساله است. My son is 1 year old. My son is 1 year old. او همیشه شاد و بازیگوشه. He's always happy and playful. He is always happy and playful. من با پسرم به پارک میرم. I take my son to the park. I take my son to the park. پسرم کتاب میخونه. My son reads books. My son reads books. دختر daughter. دخترم کلاس دومه. My daughter is in 2nd grade. My daughter is in 2nd grade. او به هنر علاقه داره. She likes art. She likes art. من با دخترم به موزه میرم. I take my daughter to the museum. I take my daughter to the museum. دخترم در کلاس رقص شرکت میکنه. My daughter joins dance class. My daughter joins dance class. نوه پسر رو با grandson بگو. نوام تازه متولد شده. نوهی که پسر هستش. My grandson has just been born. My grandson has just been born. او به سرعت بزرگ میشه. He's growing up fast. He's growing up fast. نوام همیشه لبخند میزنه. My grandson always smiles. My grandson always smiles. من هر هفته میبینمش. I see him every week. I see him every week. granddaughter نوه دختر. منظور اینه که جنسیتش دختره، نه اینکه دخترمونو به دنیا آورده. جنسیت این نوه دختره granddaughter. نوام 5 سالشه. My granddaughter is 5 years old. My granddaughter is 5 years old. او با عروسکش بازی میکنه. She plays with her dolls. She plays with her dolls. من داستان براش میگم. I tell her stories. I tell her stories. نوام در کاردستی خلاقه. My granddaughter is creative with crafts. Creative خلاقه. Craft کاردستی. My granddaughter is creative with crafts. دایی و عمو، همسر خاله و همینطور عمه رو هم میتونید با انکل بگید. عمو حالا یا داییم یه کسب و کاری رو داره، یه بزنسی رو داره.
My uncle has a business. My uncle has a business. او همیشه تو کارش موفقه. He is always successful in his work. He is always successful in his work. من با عموم در مورد کارم صحبت میکنم. I talk to my uncle about work. درباره کار صحبت میکنم. I talk to my uncle about work. عموم در تعطیلات به ما سر میزنه. My uncle visits us during holidays. My uncle visits us during holidays. خاله و عمه رو با aunt میگیم. خالم در آشپزی ماهره یا عمم در آشپزی ماهره. My aunt is skilled. Skilled یعنی ماهر. Skilled in cooking. My aunt is skilled in cooking. او غذای خوشمزه درست میکنه. She makes tasty food. She makes tasty food. من از او دستور آشپزی یاد میگیرم. I learn recipes from my aunt. I learned recipes from my aunt. عمم به من کمک میکنه یا خاله فرقی نمیکنه. My aunt helps me. My aunt helps me. برادر شوهر رو با brother-in-law بگو. برادر شوهرم کابینت سازه. My brother-in-law is a cabinet maker. My brother-in-law is a cabinet maker. مردم برای طراحی خونه هاشون ازش کمک میگیرن. People ask him for help with designing their home. People ask him for help with designing their home. Sister-in-law خواهر شوهرم پرستاره. My sister-in-law is a nurse. My sister-in-law is a nurse. او همیشه به بیمارا کمک میکنه. She helps patients all the time. She helps patients all the time. من با او درباره سلامتی صحبت میکنم. I talk to her about health. I talk to her about health. خواهر شوهرم توی بیمارستان کار میکنه. My sister-in-law works at a hospital. My sister-in-law works at a hospital. جملات تکراری برای اینکه بهتر یاد بگیرید. Mother-in-law مادر شوهر غذای خوشمزه درست میکنه. My mother-in-law cooks tasty food. او به من در آشپزی کمک میکنه. She helps me with cooking. She helps me with cooking. مادر شوهرم همیشه مشاورهای خوبی داره. My mother-in-law gives good advice. Good advice. My mother-in-law gives good advice. من با او درباره خانواده صحبت میکنم. I talk to my mother-in-law about family. I talk to my mother-in-law about family. Father-in-law پدرشوهرم مهندس بازنشسته است. My father-in-law is a retired engineer. Retired engineer. او همیشه درباره کارهای قدیمیش یعنی شغل قدیمیش صحبت میکنه. He talks about his old jobs. Old jobs یعنی شغلای قدیمش. He talks about his old jobs. من با او درباره تکنولوژی صحبت میکنم. I talk to him about technology. I talk to him about technology. پدر شوهرم در زندگیش تجربیات زیادی داره. My father-in-law has many experiences in life. My father-in-law has many experiences in life. امیدوارم ویدئو رو دوست داشته باشی. اگر برات مفید بود برای دوستات هم بفرست و اگر نظری داری خوشحال میشم که نظرتو کامنت کنی. تا ویدئوی آموزشی بعدی خدا نگهدارت.